His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Shri Panchatattva ki jai. Gauranga Mahaprabhu ki jai. Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories. Shri Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So first of all, thank you all very much for allowing me to visit this wonderful community. And for hosting me so nicely. I'm going to be with you for a few more days, but just wanted to say how nice it's been to be here.
I mentioned yesterday in the class when we were rearranging the chairs and everything. Thank you. English. That I was a little worried because we moved the chairs away from the walls. Usually when you move chairs away from the walls, you find all kinds of interesting things. Some alive things, sometimes some dead things, but many things. We moved the first couch, it was spotlessly clean. I thought, oh, this must be some kind of exception. Then we moved the second one, and then the third one, and they were all immaculately clean. So it was just, we've all heard the expression, Prabhupada says you test a bowl of rice by 1 grain. So everything here is so nice and bright and clean, it's very inspiring. And I know that things don't stay clean and bright in this in this material world without a lot of effort. So thank you for all that hard work and effort. And I especially want to thank all the devotees that came from a long distance to attend the Leadership and Communication Seminar. So today's going to be a 1-day seminar on communications. And then a special, this evening, I think around 7, special session for about an hour and a half on building strong, more connecting devotee relationships. And that's open to everyone in the community. Not just the devotees that signed up for the 3-day course. So, hope to see as many of you as possible. Some places where I've gone to teach that evening seminar, they have to go out and get extra tissue. So it's a very nice heart-connecting session. Okay, so today we're reading Canto 10, Chapter 38, text number 7. So it's one of those more difficult verses in terms of the meter. Kamso bataya krita me tvanugraham. Do you have on your phones or anything? Or else I can just read it, then we can. I'll just read. Vakshengri padmam pihito manahare kritatvatarashadurajayam tamaha porvetaram yannakamandala tvisha. I'll do one more time. Kamso batak yakrita me tvanugraham Drakshengri padma prihito munahare kritavatarashadurajayam tamaha porvetaram yanaka mandala trisha. Actually, it's very good that nobody has the text. You have no idea if I did it right or wrong or how bad I did it. Very good. But whoever goes next, I can watch you, so. Yeah. Kamso bata yakrita me
Kamso batat yakritat me tvanugraham. Trakshe grig padmam prahito munahare. Kritavatarashta duratyayam tamaha. Purvedakam yanakam mandala tvisha. Any ladies want to try? Kamso bhatyat yakritat me tvanugraham. Trakshe gripadma prahito munahare. Kridvatarasya duratyaya matmaha. Purvetanam yanaka mandala tvisha. Word means? Words? You do. Kamsa. You can do one. Поистине, сегодня царь Камса оказал мне огромную милость, дав мне возможность увидеть лотосные стопы Господа Хари, пришедшего в этот мир. Просто увидев сияние ногтей на его стопах, многие души в прошлом возвышались над пустой тьмой материального бытия и получали освобождение. Комментарий. Асура отвечает, что по иронии судьбы злобный демон Камса оказал ему легкую услугу, послал его увидеться с самим Верховным Господом Кришной. Omagana tamyanda shajanan anjana shalakaya chakshu umanitamina tasmai shri gurve namaha shri tetanamaro bishtam stapitam yena bhutale swayamura bhakadamayam tadati swapanantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So I'll let you all into a little secret that some of you may not know. In this room it's much better to listen to class than give class. Because if you're listening to class, you get to look at this beautiful painting of Lord Chaitanya. And if you're giving class, you only see the Brahma Jyoti. So this is much nicer sitting there. I looked up and like, where's Lord Chaitanya? Oh, he's there. Okay. Next one. Is there one coming? No. One more big painting. Maybe Radha and Krishna. Radha Krishna. Has it started? Not yet.
Yeah. Creative vision. Да, креативное видение. Yeah, very nice. So this is a section, this is, as we've been reading, this is the actual, right at the end of the Lord's pastimes in Vrindavan. Мы сейчас читаем с вами тот раздел, который прямо предшествует перед уходом Господа Кришны. At least it appears to be the end, because we know he never leaves Vrindavan, but he's going to seem to leave Vrindavan. По крайней мере, так выглядит, как будто бы Господь покидает Вриндаван. Мы же знаем, что он никогда не покидает. Вот так выглядит. And Akrura has come on the order of King Kamsa to take Krishna away, to bring him to Mathura, where he thinks he's going to have this whole plan to finally finish Krishna. И мы знаем, что Акрура пришел туда для того, чтобы забрать с собой Кришну по приказу Камсы. И у Камсы есть целый план для того, чтобы покончить с Кришной. So Krishna's getting ready to go, and the cowherd men are also going to go. They're loading up their carts in the next verses or two with gifts to the king. И Кришна собирается уехать, нагружает повозки, и в следующих стихах это будет описываться. I don't know, did all of the cowherd women stay back, or just the girls? Because it describes the men are going, and the ladies, they're all seeing him leave. So I think only the men went to Mathura. I'm asking a question. Вот вопрос есть такой, это только пастухи, да, поехали в Мадхуру, потому что здесь описывается, что все женщины остались, Only the men, yeah? а только мужчины, да, последовали. Okay. So one small point is interesting. Even though they're operating under this very evil king, Одна интересная вещь. Несмотря на то, что они действуют под руководством плохого царя, still they're paying their taxes, they're being good citizens, even though it was not a very good government. несмотря на то, что правительство очень плохое, они по-прежнему платят налоги, они являются хорошими гражданами. I think that's an interesting side point, because all around the world today there's so many difficult governments. И это очень интересный момент, потому что повсеместно сейчас правительство очень трудное, сложное. So we still have to be, as best possible, good citizens and, pay our taxes and all those kind of things. Поэтому, несмотря на это, нам необходимо всегда быть добропорядочными гражданами, платить налоги и так далее. So today's verse, it's Akrura thinking how strange it is that Kamsa, who's such an evil person, but he's giving him extreme mercy, sending him to see Krishna. И в сегодняшнем стихе Акрура он размышляет, это так странно, потому что несмотря на то, что Камса является такой злостной личностью, тем не менее, он проявляет милость, отправляет меня увидеть самого Господа Кришны. So Kamsa is very evil king. Камса очень злостный царь. He imprisoned Devaki and Vasudeva. Он посадил в тюрьму Деваки и Васудеву, He killed so many of Devaki's children. он убивает столько детей Деваки. He's tried to kill Krishna in so many ways, sent so many demons there. Он пытается убить Кришну все возможными способами, отправляет столько демонов. He's not a nice man. Он не хороший человек. And very soon he's going to be actually killed by Krishna. И вскоре он будет убит Кришной. Yet still Akrura is thinking how strange it is. He's given me the opportunity for bhakti. И тем не менее, Акрура размышляет, это так странно, что именно он дает мне возможность бхакти. Although it's the order of a very evil king, То есть, хотя это приказ такого злостного царя, this order is giving me the chance to see Krishna and to visit Vrindavan. именно его приказ дает мне возможность посетить Вриндаван и увидеть Кришну. So I was thinking this is actually very relevant to us as devotees. И я подумала, что это очень актуально для нас, как для преданных. In the materialistic mentality, we measure everything, we give it value or less value, depending on how it brings us gratification to our senses and our mind. В нашем материальном менталитете, в нашем уме мы все оцениваем, придаем чему-то оценку, ценность, в зависимости от того, насколько наши чувства удовлетворяются. So some of us may think it's a sunny day, it's a good day, it's sunny. Некоторые из нас думают, солнечный денек сегодня, здорово. And we may think, it's a cloudy day, it's not a nice day. Кто-то думает, тучи наезжают, нехорошо. I know sometimes I've seen places where the weather changes and it gets very cold, and you say to one person, it's too bad it's so cold. В некоторых местах, когда тучи набегают, то автоматически становится сразу очень холодно.
And some people say, no, it's very nice it's cold. So one set of senses says it's good, another senses says it's bad. If the boss gives me a raise, oh, he's a very nice boss. If people appreciate me and they glorify me, oh, they're my friends. And even someone says, I love you, then we love him or her. And unfortunately, very common in this age, someone cheats on them. I hate you. Yeah? One day I love, the next day I hate. And we see this with nations too. The history is so interesting. For some time they're allies and then they're enemies. And then they become allies again. Then they become enemies again. Based on, if you help me, you're my friend. If you don't help me, you're not my friend, you're my enemy. If we win, then I'm happy. If we lose, I'm unhappy. Just like in America right now, they're having the championships, playoffs for the football. Big thing. Everyone's mind is absorbed. And if my team wins, if my senses are satisfied, go team. Then I'm happy and blowing horns and driving the cars up and down the street and fireworks, so many things. I was in some country recently, I was walking on the street and some person ran by, different language, with a flag, yelling, screaming. I thought, what's this all about? Their team had just won the World Cup. So they were very, very happy. But the next year they lose the World Cup. And they're very unhappy. So, because people are thinking like this, depending on external things for their happiness and for their sustenance, they're very vulnerable. Things seem to go good, they're happy. And they don't go good, they're unhappy. Because in this world, sometimes the sun's out, sometimes the sun is not out. Sometimes you get a raise. Sometimes you get fired. I don't know how it works here, but they'd say in some of the corporate environments, every day you walk by the security guard. Good morning, good morning. Maybe you're some big vice president, they're just a security guard. But one day you come to work, the security guard has a box. And they walk you to your desk. And they tell you, you've been fired. Don't touch the computer. Don't take anything from the desk. You can take your personal items. I'm going to escort you to the door. Goodbye. So, one day you're big leader, manager, the next day, gone. Sorry. So it happens sometimes. So one day you get a raise, oh, I'm happy. Next day you're fired, unhappy. One day you have so many friends. The next day they seem like your enemy. One day your team wins.
then they lose. So therefore, this is described as the world of duality. Sometimes we're happy, sometimes distressed. Sometimes successful, sometimes we fail. Sometimes we're satisfied, sometimes there's pain. And as described in the Shastra, there's always anxiety. If you don't have money, you're in anxiety, where will I find money? And it describes in the Bhagavatam, the wealthy man who loses his money is even more anxiety. I was visiting in the house of some very, very wealthy people in India recently. They had a whole shelf of books. I'd never seen books like these before. It's about how to keep your wealth. And there's a bunch of books, how to increase the money your father left you. And I realized these people are all in anxiety. Because I inherited a big house, big company, so much money from my elders. Now I have to make it more or my life isn't successful. So the so-called blessing is a curse. Everybody knows when you're rich or famous or beautiful, you have so many friends. If you're not so rich, you're not so handsome or beautiful, you're not so famous, not so many friends. Where I live, they have lotteries where you can gamble with government. Yeah, you win a lot of money. But you do the research, the worst thing is to win the lottery. Because you win like $1 million, they put your name in the paper. Next day your phone is ringing, ringing, ringing. Do you remember me? I'm your girlfriend from high school. I've always loved you. I've never forgotten you. And now that you're rich, now that I found you, I want to come see you again. So many friends come out of the woodwork just because they have some opulence. They don't care about them, they just like the money. And many of those people, their lives are ruined. Very common. They get divorced, their children have problems with drugs, so many problems. So as devotees, we're trying to be like Akrura. We want to change our mentality. So whatever brings me towards Krishna, whatever helps me make spiritual advancement, that's good. And whatever takes me away from Krishna, that's not good. And the beautiful thing about bhakti is we learn this science, how everything can help us connect to Krishna. So if it's a sunny day, we think, oh, what a beautiful day to chant Hare Krishna. If it's a rainy day, oh, it's a beautiful day to chant Hare Krishna. If we get honored, oh, what a wonderful opportunity to do more service for Krishna. And if
we get dishonored, what a wonderful opportunity to learn to be tolerant and humble. If we have many friends, or friends come, this is so merciful, so wonderful, because these friends can help me towards Krishna, and I can help them towards Krishna. Это такая милость, это такая прекрасная вещь, потому что они могут мне помочь приблизиться к Кришне, а я могу помочь им. And sometimes by the nature of the world, people may come who think they are our enemies. И иногда по природе этого мира нам могут встречаться люди, которые мы считаем врагами или не считаем. As devotees, we should never think that we have enemies. Будучи преданными, нам никогда не нужно допускать этой мысли, что они наши враги. But sometimes other people may think like that. Но иногда другие люди считают нас врагами. And we can learn to think, oh, I'm so fortunate to have so many enemies. И мы должны в этом случае думать, ой, я так удачлив, у меня столько врагов. Yes, this gives me a wonderful chance to be tolerant. Потому что это дает мне возможность быть терпеливее. They're going to accuse me of so many things. Они будут обвинять меня во всем. They're going to say bad things about me. Они будут какие-то плохие вещи говорить обо мне. What a wonderful chance to become humble and progress towards Krishna. Какая прекрасная возможность стать смирением и двигаться в сторону Кришны. So just like maybe they have the same expression in Russian. In English they say you turn lemons into lemonade. Может быть, есть похожее выражение у вас в русском языке. В английском мы говорим, можно превратить лимон в лимонад. They have that expression here? No? Okay. Like lemon is bitter, yeah? Лимон, он же кислый. Yeah, so sometimes you're given in life bitter things, difficult, unpleasant things come. Иногда в нашей жизни возникают какие-то вещи, которые очень неприятны, кислые. So they say if you have a lot of lemons, it's all very bitter. Поэтому если у нас много лимонов, то это такая... But if you know the art, you add some water, you add some sugar, you make lemonade. Very nice. Но если вы знаете вот это искусство превращения лимона в лимонад, вы можете добавить сахар, воды. So in life sometimes we get some bitter things. Иногда в жизни нам остается что-то кислое. But we learn the art of how to use those, turn them into lemonade to be more Krishna conscious. Но мы должны знать, вот это, владеть этим искусством, как превратить лимон в лимонад. You get a lot of money? If you get a lot of money, если вы получили много денег, thank you, Lord, I can give it to Krishna. Спасибо, Господь, я могу это дать тебе. At least most of it. По крайней мере, большую часть. If I lose my money, если я теряю мои деньги, thank you, Krishna, now I can surrender more to you. Спасибо, Кришна, теперь я могу еще больше предаться тебе. I heard a nice teaching recently. Everyone we meet is a guru to us. Недавно услышал прекрасное наставление о том, что каждый человек, которого мы встречаем, это наш гуру. Everyone we interact with. С каждым, с кем мы общаемся. Some of them, they're gurus, некоторые из нас это гуру, teaching us what to do. которые обучают нас тому, как, что делать. Some of them are gurus, а некоторые из них наши гуру, teaching me what not to do. которые обучают нас тому, как не действовать. They're all gurus. Но все они So, гуру. everything we do, everyone we meet, is an opportunity for us to understand how to better serve and please Krishna. Поэтому каждый человек, которого мы встречаем, с кем мы общаемся, дает нам эту возможность понимания того, как я могу служить Кришне еще лучше. So if we can learn to think like this, если мы научимся вот так вот размышлять, так думать, we'll become dhira, undisturbed by this world. мы станем тхирой, нас ничто не выведет из равновесия. It doesn't mean that disturbances won't come. Это не значит, что беспокойства прекратятся в нашей жизни. Prabhupada gives a definition of dhira, or undisturbed. Шрила Прабхупада дает определение тхиры. It says one who's undisturbed even in the middle of disturbances. Тхира – это тот, кто не беспокоится даже в условиях огромных беспокойств. So, when we come to Krishna consciousness, когда мы присоединяемся к сознанию Кришны, it doesn't mean there won't be ups and downs, это не значит, что не будет у нас взлетов и падений. or success or failure, Это не значит, что не будет удачи или or неудачи, honor or dishonor. не будет почета или... If you look at in the 18 days of the war, of the Kurukshetra war, Если вы посмотрите на историю 18 дней войны на Курукшетре, some days the Pandavas seem to win, and some days the Kauravas seem to win. некоторые дни преимущество было за Кауравами, другие за Пандавами.
But every day Arjuna and the Pandavas, they saw it as an opportunity to serve Krishna. Но каждый день этой войны Арджуна и Пандавы увидели как день, который дает возможность послужить Кришне. So we should try to remember that whatever our situation may be, Поэтому нам необходимо помнить, в каком положении я бы ни находился, whatever it may be, какое бы положение я ни it's an opportunity to advance in spiritual life and to come closer to Krishna. Для меня это всегда возможность развиваться духовно и приблизиться к Кришне. It's not so easy to think like that. И это нелегко так думать. Because we've been conditioned for many years, many lifetimes. Потому что мы обусловлены за многие годы, многие жизни. Whatever brings some pleasure, some peacefulness to my mind or my body, that's good. Мы обусловлены считать, что все, что дает мне наслаждение моему телу, моему уму, вот это хорошо. And whatever disturbs my body or disturbs my mind, that's not good. А то, что доставляет беспокойство моему телу и уму, это нехорошо. So we've been trained to think like that for a long time. Мы научились уже вот так размышлять долгое время. So we should be a little patient with ourselves. Потому что поэтому нужно быть немного более терпеливым по отношению к себе. It takes some time to overcome that conditioning. Эту обусловленность требуется время, чтобы преодолеть эту обусловленность. But gradually, we can change our mentality and really see, like Akrura, he's saying, how is it this evil king, he's bringing me to Krishna? Но медленно, но верно мы с вами сможем развить вот этот менталитет, подобный менталитету Акруры, который размышляет и удивляется, как такой злостный царь, как Хамса, мог меня отправить. So we should practice like that. How is it this unhappiness is a chance to come closer to Krishna? Нужно практиковаться в том, чтобы размышлять, как вот это вот несчастье приближает меня к Кришне. How this success is a chance to come closer to Krishna. Как вот этот успех приближает меня к Кришне. And how this failure is a chance to come closer to Krishna. И как вот эта неудача является возможностью приблизиться к Кришне. And the more we train ourselves, the more we realize this vision, this understanding. И чем мы больше будем практиковаться, учиться такому пониманию, тем четче будет вот это видение и понимание. Then we'll be more peaceful. И тогда мы будем более умиротворенными. And like Akrura, we'll be more appreciative. И мы, как подобно Акруре, мы будем более признательны. Thank you for being such a good guru, teaching me what to do. Спасибо большое, что вы такой прекрасный гуру, учите меня тому, как я должен действовать. And maybe we don't say it, but we can think it. Не обязательно даже иногда это говорить вслух, но можно подумать об этом. Thank you for being a nice guru, what not to do. Спасибо за то, что вы такой замечательный гуру и учите меня тому, как не действовать. So this way we can make very steady progress in our spiritual life. Таким образом, мы будем, наш прогресс в духовной жизни будет очень устойчивым, постоянным. So just to briefly summarize, Коротко резюмируя сказанное. materialistic people, Материалистичные люди, or our own selves, to the extent we are materialistically conditioned, или мы сами, поскольку мы с материальной точки зрения обусловлены, we measure things, we value things according to how they please our mind and our senses. мы оцениваем все происходящее в зависимости от того, удовлетворяет это наши чувства и ум или нет. But as devotees, we realize that actually there's a higher purpose in this life. So whatever's happening outside or even inside, I still am looking for the opportunity to make spiritual progress. Но как преданные мы понимаем, что за всем стоит более высокая цель и предназначение. Поэтому все, что происходит снаружи, все, что происходит внутри, все это дает мне всегда возможность приближаться к Кришне. There's a nice expression I heard Prabhupada say in one lecture that I like to remember. Есть одно выражение, которое Шрила Прабхупада сказал во время лекции, я люблю вспоминать эту лекцию. He said, just become Krishna conscious Просто станьте сознающими Кришну, сказал Прабхупада. and enjoy life with a thrill at every moment. И наслаждайтесь этой жизнью с воодушевлением, каждым мгновением. So we become Krishna conscious. Если мы станем сознающими Life Кришну, is thrilling at every moment. жизнь станет захватывающей, волнующей каждое мгновение. Everywhere we look, we see the beauty of Krishna, Куда бы мы ни посмотрим, мы будем видеть красоту experience the Кришны. mercy of Krishna, Мы будем видеть милость Кришны. opportunity to serve Krishna, Мы будем видеть возможности послужить Ему. and as he says, enjoy life with a thrill at every moment. И как Шрила Прабхупада говорит, наслаждайся жизнью, пусть это будет захватывающей мгновение, каждое мгновение.
So maybe this is the only verse in the Bhagavatam Возможно, это единственный стих из всего Бхагавата, where we can say King Kamsa ki jai. по отношению к которому мы можем сказать «Царь Камса ки джай». Akrura ki jai. So we have a few minutes, 2 minutes. Any question or У comment? нас есть 2 минуты. Вопросы или комментарии, пожалуйста. You want to add something? Вы хотели бы что-нибудь добавить? Спасибо за лекцию. Как что Прабхупада говорит, что здесь максимальную пользу из невыгодной сделки стоит хорошо объяснили, что его ситуацию можно использовать для нашего духовного роста. Причем очень интенсивно можно так продвигаться, но очень близко, ярко все это объяснили. И я вспомнил еще в связи с этим, как Викхиша, не брат Раваны, Равана изгнал свое царство, то есть правило Рамачандры тоже. И также преданные, они находят место в материальном мире, как подталкивают материальный мир к его, как бы ускоряется событие, ускоряет нашу преданность, если осознавать эту сторону, что мир отталкивающий от материальных чувственного наслаждения, образ жизни, их различные заблуждения, из теории, конфликты, все это вот преданных настраивает на обратную сторону, включаться в конфликт, не хотят создать мирное общество, служение, любви, заботы, вот это усиливает даже на контрасте нашу преданность и служение. I was thinking this morning, Сегодня утром я думала, I don't know why I'm such an insincere devotee, почему я такой искренне преданный? but when I'm suffering, Когда я страдаю, I pray so much more sincerely. потому что когда я страдаю, я гораздо более искренне молюсь. Krishna, please help me. Пожалуйста, помоги. And then when it's not so bad, okay, Krishna, you can help me if you like. When it's not so bad, Krishna, you can help if you like. А когда все не так уж плохо, я думаю, ну, Кришна, если хочешь, помоги. So that's our conditioning. We have to overcome that. Ее нужно преодолевать. So maybe one question? Может быть, один вопрос? Very appropriate. О, я так и знал. He asked many questions during our seminar. Во время нашего обучения у него было столько вопросов. If he didn't already have a spiritual name, Если у тебя еще нет духовного имени, I would name him Question Das. я бы тебя назвал вопрос Дас. Спасибо большое за то, что вы поделились, раскрыли эту тему. Вопрос такой: Господь дает нам нашу долю, да? В нашей жизни складывается, есть наша доля. И все, что окружает нас, все, что происходит с нами, это наша доля. И вопрос такой: бывают моменты, когда мы пасуем или сдаемся, может ли это быть как к тому, чему хочет научить Господь, когда мы должны отойти и сдать позицию, или же мы все-таки должны преодолеть, научиться преодолять. То есть каждая ситуация дана возможность преодолеть. Или есть такие ситуации, когда все-таки мы должны преодолеть. What do you mean, give up? Когда вы говорите сдаться, Are you giving up your pride? вы как бы отбрасываете свою гордыню, Or your false ego? или ложное эго, вы отказываетесь от этого, Or some attachment? или от каких-то привязанностей, Or are you giving up your determination to serve? What are you giving up? или у вас уходит решимость служить в таких ситуациях? Нет, бывают сложные ситуации. Sometimes there are very complicated situations. Sometimes situations might be very complicated. В основном это с родными бывают сложные ситуации. И не хватает качеств, чистоты, да, чтобы преодолеть эту ситуацию правильным образом, вдохновить, да, и тут встает вопрос, либо оставить
You know the answer. Вы знаете ответ. What did Krishna tell Arjuna? Что Кришна говорит Арджуне? Arjuna had the same question. У Арджуны был такой же вопрос. Maybe you were there, you're repeating the same question. Может быть, вы тогда были там, поэтому повторяете этот вопрос. He said, Krishna, it's too much trouble. Он говорит, Кришна, столько проблем. If I win, I lose. Выиграю, все равно проиграю. If I lose, I lose. Выиграю, So проиграю, тоже проиграю. I'm going to the forest, I'm going to beg. Поэтому буду нищенствовать, пойду в лес. Use your term, I'm getting out. Все, я отказываюсь. And Krishna told him, you can't get out. А Кришна говорит, нет. So first of all, you're going to act no matter what. Прежде всего, действуй вне зависимости от обстоятельств. You're going to have to work, you're going to have to maintain some family, you're going to have to maintain your body, your house. Тебе необходимо работать, поддерживать свою семью, тело, дом. So Krishna says, do it for me. И Кришна говорит, делай это для меня. And sometimes we may feel, okay, it's too difficult. Иногда мы думаем, как все сложно, слишком сложно. But that's when we really have the chance to show Krishna we're his devotee. Но это те моменты, когда мы можем по-настоящему показать Кришне, что мы и его преданные. Krishna doesn't need our money Кришне не нужны наши деньги. or our success. Наш успех тоже не нужен. He wants to see us, our love, and at least if we don't have so much love, our endeavor to serve him nicely. That's what he wants. Кришна хочет видеть нашу любовь. Если любви нет, то, по крайней мере, наше усилие, нашу попытку послужить ему хорошо. So sometimes we may feel, I want to quit. Иногда мы думаем, все, я сдаюсь. I'm not qualified. У меня нет квалификации. Nothing I do makes any difference. Что бы ни сделал, ситуация не меняется. I'll never be successful. Никогда меня успех не ждет. That's the great opportunity to make a lot of advancement. Это прекрасная возможность сделать скачок духовный. Because that's when you can think, Krishna, I have nothing to offer you. Потому что в этот момент вы скажете, Кришна, мне предложить тебе нечего. But whatever I have, I'm going to give to you. Но все, что у меня есть, я тебе отдам. My words may be hollow, Может быть, мои слова сейчас пустые, but I'm going to give them to you. но я их отдаю тебе. My endeavor may be so flawed in so many ways, Мои усилия, возможно, очень but I'm going to do it for you. дефектные, но я буду совершать их. Just like even Prabhupada, Даже Прабхупада, when he landed in Boston Harbor, когда он приехал в Бостон, he wrote that nice prayer. он написал там прекрасную молитву. I have no idea why you brought me to this horrible place. Я не имею представления, почему ты привел меня в это ужасное место. And he signed it, the most insignificant beggar. И он сделал подпись к этому письму, самый незначительный нищий. But he said, you must have some purpose here. Но, возможно, там есть какая-то цель в этом. You must have some purpose. Otherwise, why did you bring me here? Наверняка есть какая-то в этом цель. Зачем бы ты привел меня тогда? And then that beautiful poetry И там прекрасный стих. says, if you want me to dance, make me dance, make me dance. Если ты хочешь, чтобы я танцевал, заставь меня танцевать, заставь меня танцевать. And Prabhupada also told us sometimes when you're speaking, maybe there's nobody there. Иногда Шрила Прабхупада говорил, что иногда вы произносите речи, возможно, аудитории вообще нет. Sometimes there's many people there. А иногда аудитория огромная. You speak with as best you can. Но всегда говорите, насколько можете. Sometimes your children appreciate you. И тогда ваши дети благодарны вам. Sometimes they don't appreciate so much. А иногда не особо благодарны. But still you try to do your best to take care of them, protect them, help them make spiritual progress. Но вы же все равно максимально делаете от себя возможное, чтобы они продвигались духовно. There's one in America. They have one expression like Protestants. They put it on their. You see it. This expression sometimes. В Америке протестанты, у них есть такое выражение, они его иногда размещают, вы наверняка видели это And it's the grammar is not right, but it emphasizes the point. Там грамматика не особо правильная, но суть понятна. Say, God, don't make junk. Господь, не делай Junk, trash, bad things. Не сотвори мусора. There's no junk. Junk. Yeah, no trash. So we may think I'm junk, I'm trash. И порой мы думаем о себе так, я мусор.
Krishna doesn't make any junk. He doesn't make any trash. Кришна не творит мусор. And we should think, even if I am junk, И мы должны думать, даже если я мусор, I'm Krishna's junk. я мусор Кришны, Guru's junk. я мусор моего Prabhupada's гуру, junk. я мусор моего Прабхупады. So I may be useless, but I'm Krishna. I am useless. Кришна, возможно, я бесполезен. Да, я вообще-то бесполезный. I'm so small, he's so big. What difference do I make? Я такой крошечный, он такой огромный. Какая польза от меня? But whatever I have, I'll try to give to you. Но все, что у меня есть, я пытаюсь отдать тебе. Okay? Well, I happen to know the organizer of the seminar. Я знаю организатора этого семинара. I know who's organizing the Я seminar. знаю этого человека. So I have to ask them if we can take another question. Поэтому мне нужно узнать, можно еще вопрос? Okay, one more. Большое спасибо. Я хотел спросить, вы сказали, когда все хорошо, трудно благодарность. То есть мы говорим, Господь, если ты мог, то ты только что сказать, что не хочешь помочь. Вот. И когда у нас появляются трудности, да, в этот момент наши молитвы становятся истинными. И в этом есть такой пример, когда лягушка варится, медленно варится на огне, она сваривается. А если вы бросите горячую воду, она туда выпадет. Я хотел спросить, когда жизнь размерена, она усыпляет, как вот в этой ситуации берется духовный скачок? Как вы хотите примерно обусловленность? So what's the question? И вопрос в чем? Вот такой вопрос. Когда все вроде бы размерено, и в этой ситуации двигаться вперед. How to move forward in such a situation when everything is good and so А не бориться вот медленно. Oh, we should. I want to avoid the situation when I'm boiling myself. I boil slowly, but surely. I don't get the boil part. That frog. Yeah. You don't understand this comparison. Yeah. But he's saying that when I'm happy. When everything is good. So it's a slow boil as we're happy? Yes. Yeah, so when the boiling is coming slow, then we think we're happy? То есть, когда он медленно варится, мы думаем, что мы счастливы, как бы, да? But actually, is the frog happy with the slowly boiling water? Но разве лягушка счастлива? Death is coming, he just doesn't know it. Она просто не знает, что смерть приближается. Right. They throw him in the boiling water, he dies instantly. Если ее бросать сразу в кипящую воду, она умирает сразу. But I mean, the main point is, Самое главное здесь то, что is that we should just try to see whether there's success or failure or happy. We should see it's all Krishna's mercy. We should train ourselves like that. нам необходимо научиться думать, что бы ни происходило, успех, неудача, Materialistic. бесчестие, это все милость Кришны. The materialistic mentality thinks I'm beautiful, Материалистичный менталитет думает or так: я I'm красив, strong, я силен, or I'm famous. я знаменит. But we as devotees, we understand whatever I have is a gift of Krishna. Но как преданные мы думаем, все, что у меня есть, это дар Кришны. If I have a little strength, it's Krishna's mercy. Если у меня осталось немного силы, это милость Кришны. If I have some money or some beauty or some power, it's Krishna's gift. Если есть деньги, красота, власть, это дар Кришны. And the way of life, it can be taken away in a moment. И жизнь может забрать все буквально в мгновение ока. Just like where I live on the east coast of the U.S., but on the west coast, you've all heard probably, there's a city called Los Angeles. Я живу на восточном побережье Соединенных Штатов, а на западном побережье есть город Лос-Анджелес, и вы наверняка слышали о событиях, которые происходят. Beautiful place, Какое прекрасное beach, место, sunshine, пляжи, never солнце, rains, нету дождя, Hollywood, Голливуд, rich people, big mansions, состоятельные, богатые люди, огромные особняки. finished. Всему конец пришел. Not the whole city, but a big part of it. Не весь, конечно, город разрушен, но огромная A часть. big fire, gone. They say Огромный пожар. 10,000, 12,000, 15,000 houses. 15,000 houses. 10, 12, 15 тысяч домов разрушены. It's like that. Вот так. So devotees, we should see, okay, everything here is so flickering. И как преданные мы всегда должны видеть, какое здесь все приходящее, мерцающее.
Whatever I have, Krishna, if it's Krishna's grace, and He can take it away in a moment. Все, что у меня есть, это милость Кришны. И Он может забрать это в любое мгновение. And we'll just end with this. Prabhupada said his father sometimes would say that Lord Vishnu, he has his 10 arms. And I have 2. So with his 10, if he wants to give things to me, with my 2, how much can I take? And with his 10, if he wants to take away, with my 2, how much can I defend? So, we don't defend, we depend on Krishna. Okay? Okay. Thank you. Shri Prabhupada ki jai. Vaishnav Sangha ki jai. Kazakhstan Yatra ki jai. All of you ki jai.